कोविड-19 ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਫ਼ਰ करे ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਗੂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। BC ਸਰਕਾਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੱਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਔਸਤਨ $75,000 ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਏਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੱਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੈਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Today we are announcing an additional $2 billion in development financing through Housing Hub to fund the building of thousands of new homes across the province, homes that middle-class families need. Within the first 3 years of this program, we expect that this program will deliver thousands and thousands of new units, more than 8,000. This borrowing program will benefit families with average annual household incomes of $75,000. These homes will help more people stay in the community where they live and work, something that everyone deserves. This financing will come in the form of low-cost loans, which our Housing Hub development partners can use to build affordable homes. In addition to providing loans with lower interest rates than would otherwise be available, the Housing Hub also helps developers reduce the time and processes that rental projects normally need to be developed. This is a revolving borrowing program. Once the loans are repaid, we will reinvest the funds back into the affordable housing market to create even more homes. We're making sure these homes delivered through the Housing Hub will remain affordable. Rents and the costs of Housing Hub homes offered for purchase will stay at or below market rates for a minimum of 10 years. It's clear that the need for affordable housing is more urgent than ever, and it's important to underline how significant this change is. Under the previous BC Liberal government, BC Housing's financing limit was kept at just $165 million. Now we're making up for lost time. Our province is getting back into housing people affordably for the long term. With our $2 billion borrowing program today, BC Housing announced today, BC Housing through the Housing Hub will now have a total of $2.8 billion to help spur new developments, 17 times what it was under the old government. This new investment helps build housing today for a better tomorrow. Through these partnerships, the Housing Hub provides low-cost financing to partners to create self-sustaining rental housing and home ownership opportunities. This means that most developments require little or no capital contribution from the province and no ongoing operating funding. Today's investment gives the Housing Hub more flexibility to carry on that important work, creating the homes that people need. The need for that work hasn't changed during the COVID-19 pandemic. If anything, it has become even more important as many families have been impacted hard. With this investment, we're taking a big step in making life more affordable while supporting the strength of our economy by ensuring that housing is available for the workers that growing businesses need. As with all of our work, we're supporting people and businesses while focusing on the health of people and communities through the pandemic and preparing for recovery. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ CRTC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਸਕਣਗੇ। CRTC ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ। CRTC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਚੁਅਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਵਜੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CRTC ਨੇ ਬੈਲ, ਰੋਜਰਸ, ਟੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੌਸਟੈਲ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਜ਼, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ MVNOs ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਮ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਰੂਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 2020 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕਥਿਤ ਹੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। During the campaign for the presidency, I was unequivocal that if I was elected president, I'd respond to any attempt to influence our elections, the last election, and because elections are sacred. They're sovereign undertakings, and they're an expression of the will of the American people. And we cannot allow a foreign power to interfere in our democratic process with impunity. When President Putin called me in January after I was sworn in to congratulate me, I told him that my administration would be looking very carefully, now that we had access to all the data, at the issues to assess Russia's role and then determine what response we would make. When we spoke again this week, I told him that we would shortly be responding in a measured and a proportionate way because we had concluded that they had interfered in the election and solar winds was totally out of the inappropriate. Today, I've approved several steps, including expulsion of several Russian officials as a consequence of their actions. I've also signed an executive order authorizing new measures, including sanctions to address specific harmful actions that Russia has taken against U.S. interests. I was clear with President Putin that we could have gone further, but I chose not to do so. I chose to be proportionate. The United States is not looking to kick off a cycle of escalation and conflict with Russia. We want a stable, predictable relationship. If Russia continues to interfere with our democracy, I'm prepared to take further actions to respond. When I spoke to President Putin, I expressed my belief that communication between the two of us personally and directly was to be essential in moving forward to a more effective relationship, and he agreed on that point. To that end, I propose that we meet in person this summer in Europe for a summit to address a range of issues facing both of our countries. Our teams are discussing that possibility right now. My bottom line is this: where there's an interest in the United States to work with Russia, we should and we will. Where Russia seeks to violate the interests of the United States, we will respond. We'll always stand in defense of our country, our institutions, our people and our allies. ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਫਦ ਤਾਇਵਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਈਪੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੇਨ ਕ੍ਰਿਸ ਡੋਡ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਚਰਡ ਅਰੀਮਿਟਸ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਸਟਾਈਨਬਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਫਦ ਤਾਈਪੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇਵੀਅਰ ਚੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਈਵਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀਪ ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਈਪੇ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ
कि बीजिंग कभी भी ताइवान ਨੂੰ आज़ाद नहीं होने देगा ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।